Welcome back. To my left, I have a swimming pool. To my right, I have a ground where cricketers are playing. So it's a very relaxing place. You may hear some background noises, but I don't think that it's going to be a problem at all. A good breeze coming up, a very relaxed environment to work on, and I thought of doing 1.0 basic IP addressing to use in this location. First and foremost, what you need to know is you have a name, I have a name, and all of us do have a name. Likewise, the devices, computer devices, do have names as well. It could be domain names. If the devices are inside a domain, you have a name. There could be MAC addresses which are being given by the manufacturers. If you are in a network, you can have IP addresses as well, which are static IP addressing and default are dynamic IP addressing. Dynamic addressing is automatically the addressing are being given by the DHCP servers, the devices. If it is static, it's being allocated by some administrator. It could be a network administrator, it could be a systems administrator. IPv4 has been there for a very long time. The latest is IPv6, as the diagram indicates now. IPv6, which is the latest one, says you in the whole earth, every square foot could be given or can be allocated with an address, with an IP address. But in IPv4, you can't do it in such. And there are two main categories on IPv4. Those are class full IP addresses and classless IP addresses. Class full has been there, but it's no longer being used. Classless IP addressing that's being used. IP addressing කියලා කිව්වම ඒක යම්කිසි allocation එක system administrator කෙනෙක් විසින් ලබා දීමක් හෝ automatically network එකේ DHCP server එකෙන් ලබා දීමක් විය හැකිය. IP addressing ජාති දෙකයි, IPv4, IPv6. IPv4 දැන්ට use කරන IPv6 තමයි latest කොට එක දැන් යම්කිසි කාලයක් තියෙනවා. ඒ කියනවා මුළු පෘථිවියේම every square foot එකට IP address එක ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. IPv4 class full, classless කියලා දෙකට බෙදෙනවා. class full තිබ්බා දැන් ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. දැන් තමයි classless IP addresses දැසයන කාලෙක පාවිච්චි වෙනවා. So if you want to know further about class full IP address, which we need to go through, if you just Google it, you'll find a lot of information regarding it in the Google. It says class A, class B, class C, class D, class E. There are how many classes? A, B, C, D, E. 5 classes. So let me connect to my internet connectivity so that I can enlarge one of these documents and show it here. Just mind the visual sounds and the loud noises sometimes that might disturb, So if you have a look at the class A, this much of IP addresses could be allocated. If you have a class B, 65,536 IP addresses can be allocated. Class C, it's 256. Class D, it's been said that it could be used in multicast IP addressing. Multicast. In the theory, we can discuss about multicast. And class E, which is experimental ranges. The starting IP address is 0000 to 127.255.255.255.
in class A and class B 128 to 191, which is indicated. Class C 192 to 223, class D 224 to 239, and 240 to 255 as class E. So that's class full IP address. So if one IP address is going to be based, let's take an example, 128 100 100 100 128 100 100 100. It's supposed to be a class B in the class full environment. If it is 200 10 10 10, have a look, which class does it fall under? It's under class C. So if you are in a particular class, you need to allocate a particular IP address that's been indicated here. It's a must. It's a must. So I have a small writing over here. This is what I spoke now. The class full IP address is under class less. Class full is what I spoke now. You need to be in that particular range, and that particular range is associated with that particular class. That's how it's going to work. But see, with time, with a lot of computers coming into the picture, lot of computers, you cannot use class A because there's going to be a lot of wastage. Assume there are 1,000 machines. See here, how many IP addresses can you allocate? See, 2 to the power 24. So you are wasting a lot of IP addresses. ඔගොල්ලෝ ගොඩක් IP addresses use කරනවා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. එහෙම කළොත් එහෙම මවන්න වෙන්නේ IP address මේක ලොකු digits 10ක 15ක 20ක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි classless IP addresses එකට ගියේ. ඒකෙදි associate වෙන්නේ කිසිම IP address class එකක් එක්ක. Nothing. If you are in class A, there's something called a subnet mask. Subnet mask. Ek associates when 255.0.0.0. Ek IP address it passe na. It comes after the IP address. If you say 10.10.10.10, and if it is class A, the subnet mask, which is an association of the subnet, the class, says 255.0.0.0. If it is class B, the subnet mask goes at 255.255.0.0, and class D goes as class C goes as 255.255.255.0. Those are subnet masks. So in class A, with the class that you are being allocated, there's subnet mask that's associated as well. So we'll go up again to the basics. As you could see, there were 4. There were dots and there were 4 numbers, which I'm highlighting at the very moment. I'll just scroll a little bit. See, there are 3 dots and there are some numbers associated with it. That's the same representation that's indicated here. One of these is called an octet. මේ එකකට කියන්නේ මෙන්න මේ allocation එකට කියන්නේ මේකට octet කියන්නේ. So මේ octets කීයක් තියෙනවද? Octets 4ක් තියෙනවා. There are 4 octets in an IP address. You can find 4 octets. An octet මේ එකක්, it contains 8 bits. 8 bits. So what's the total number of bits? 8, 16, 24, 32. 32 32ක් තියෙනවා. මේ කාට ගානේ 4ක් කියන්නේ 32යි. මේ තියෙන මම මේක අඳලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පටන් ගන්න හැම වෙලෙම බිඳුව ඉදා. බිඳුව 1 2 3 4 5 6 7 යනවා. හැබැයි බිඳුව කියන්නේ 1 හැම වෙලෙම. බිඳුව කියන්නේ 1 කියන්නේ 2 2 කියන්නේ 3 එතකොට 7 කියන්නේ 8. So it always starts with a 0. And the bits ends with a 7, which you
you're going to count as 0 as 1, 1 as 2, 2 as 3, and goes on. So these are the bit values that's been indicated, and these are the subnet values. There's a table associated. We'll discuss about it in the later stages. So classful, it's direct. It's not that much of a difficulty. You need to memorize the particular class range and that particular IP address. If it is going to fall under a particular range, there's a clear class that's associated. That's not rocket science, but classless IP addresses, which are predominantly being used today, does have a little bit of calculation that you need to do. And the subnet mask, which I spoke earlier, I told class A ekata subnet mask එකකට 255000. Class B එකට මොකද්ද? For class B 255 For class C 255 But in classless IP addresses, there's no association with the class and the subnet mask. For example, 10.10.10.10. If you look at it, it's a class A IP address. Have a look. It's a class A IP address, but it could be in the classless environment. The 10.10.10.10 could be 255.255.255.0. So there's no relevance between the IP address and the subnet mask in the classless in terms of the classful. But yeah, there's a relevancy. I'll come back to it later, how we are going to work on it with the examples that are going to be indicated below. So let's do the calculation of class less. Now I'll just show you an example that's indicated at the very bottom. So you need to do the calculations like this. Yeah, you have the network address, the broadcast address, the total number of IP addresses, the total number of usable IP addresses, the total IP address range, total usable IP address range, subnet mask. It goes on. Yeah. Based on the question, the calculations needs to be made like this. And these are the questions, but I won't be doing at the early stages like this. Let's go one by one. Now, yeah. So if you are being given 172.25.100.10/24, remember I told the subnet mask works differently from classful IP addresses. So this is called the IP address, and this is called the subnet prefix. Make a subnet prefix කියලා කියන්නේ මේකට IP address එක තමයි කියන්නේ. And මේක තමයි very important link between the IP address and the subnet mask. It's very important. It's extremely important. අපි බලමු. දැන් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේ 24 කියලා තියෙනවා නම් මම කියන්නේ මේකක් maximum යන්න පුළුවන් 8. අර මම ඉස්සෙල්ලා දැක්කේ 8 bits. You read it from your left to right. වමේ ඉඳන් දකුණට තමයි කියවන්නේ. එතකොට 24 කියලා තියෙනවා නම් 8 16 24. අන්නේම තමයි මෙතන 24 හදන්නේ. ඒක මේ 24 කියලා. ඒක අන්නේතන තමයි link එක හැදෙන්නේ. subnet එකයි subnet prefix එකයි IP address එක අතර link එක හැදෙන්නේ අන්නේ ආකාරයට තමයි. බලන්න තව එක මේ example 10.10.10.10/30. Remember, it starts from your left and goes to your right. So to your left, it's the full amount that's going to be associated. That's 8, 8, 8, 8, 8, 8, 24. There's 6 left. If it is 18, you do the calculation now. 8 plus 8, 16. How many left? 2.
So the next update goes as 2. If it is 23, 8870. That's how it works. So this is the first step that you need to know when you are doing the calculation. The subnet prefix and the IP address is associated. The link between the IP address and the subnet prefix is what you need to know. IP address එකයි subnet prefix එකේ link එක තමයි මේ අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලෝ දැනගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි මේ examples දිහා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. ඔය එක එක හදලා බලන්න. මේ theory එකට ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා check කරලා බලන්න. දැන් මම කියනවා මේ දැන් මේ මම හදන එක විදියක්. මේ calculation කරන්න විදි ගණනාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ YouTube එකේ ඕන තරම් තියෙනවා IP address calculation methods. ඒ calculation methods ඒකේනාට ගැලපෙන ආකාරයට තෝර ගැනීම. ඕගොල්ලන්ගේ වැඩ. දැන් මට ගැලපෙන්නේ මේක. I prefer this. But it might not be preferable to you. And I'm not asking you to use this method. I'm just giving an example which I am focused on, which I have learned, which I'm free to work with, and I'm more comfortable with that. We'll continue on. Yeah. So if it is 8, the IP address of that is not going to be changed. වෙනස් වීමකට භාජනය වෙන්නේ නැහැ. බලන්න ඒ නිසානේ 172 මෙතන 172 කියලා ලියුවේ. මොකද 8 කියන එක full. එතන එහාට තව මොනවද දාන්න විදියක් නැහැ. ඒක බලන්න 25 කියන එක full. 8 bits තියෙනවානේ. ඒ නිසා තමයි 25 කියලාම දාන්නේ. 100 මෙතන නම් එතන full 8 100 කියලා. හැබැයි බලන්න මෙතන 0 නේ. 0. 8 24. 0. එතකොට මෙතන දාන්න bit ගන්න. මේක මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. You can do the binary of 10 and put it, but this is the way that I have learned, and it is the way that it's comfortable for me. This is one of the methods. That's it. Again, I'm repeating it. Change in the part that's not going to be changed is called the network portion. I simplify it as NP. Network portion. The part that might change is host portion. Why? Then make a on the global calculation you will know that there are 256 IP addresses that are allocated. Yes, the first one and the last one cannot be indicated. We'll speak about it in the later stages. So it may differ. So therefore it's a range from 1 to 254 that you can allocate with. So therefore it may differ. The IP addresses may change. You can have 10 IP addresses in that network. You can have 100 IP addresses. You can have 200. It might differ, right? Have a look at this. 30. Yeah, we wrote this. Remember above officer alive. අන්නේත කොට බලන්න මෙන්න මේ විදිය තමයි ලියවෙන්නේ. කොහොමද? 10 වෙනස් වීමකට භාජනය වෙන්නේ පළවෙනි තුන. හැබැයි ඊට පස්සේ 6ක් කියලා දෙනවනේ. 6ක් කියලා තියෙනවා නම් එතන එකේව 6ක් දානවා. ඊට පස්සේ බිංදු දෙකක් දානවා. All together it's going to be 8. All together it's going to be 8. But ඒක දෙකකට බෙදනවා. 8 දෙකකට බෙදනවා. මොකද 6ක් කියලා තියෙනවා නම් ඒකේ එකේව 6ක් ඉස්සලා දාලා ඊට පස්සේ බිංදු දෙක දානවා. Have a look at this third one. 18. Again the same whisper 2. I'm going to indicate 2 here. The rest falls under the host portion. Change in නැති මේ 6ක් change වෙන්නේ නැහැ. change in නැති ඒවා network portion එකට ගන්න. මෙතනත් ඒ වගේ තමයි. change in නැති ඒවා host portion එකට. sorry network portion එකට වැටෙන්නේ. ඉතුරු ඒවා ටික host portion එකට වැටෙන්නේ. මේ calculate කරලා බලන්න. ඒවල pause කරලා calculate කරලා බලන්න කොහොමද වැටෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට දාවේ උත්තරේ බලන්න check කරලා. මේ විදිහට දාවේ කියලා. right ඊට පස්සේ අපි next step එකට යනවා. අපි දැන් steps දෙකක් විතර ඉවර කළා.
අතන ස්ටෙප්ස් තුනක්. මොකද ස්ටෙප්ස් තුන? අපි මේ බිට් ගන්න දාගත්තා. ඊට පස්සේ value එක දාගත්තා which is going to be changed and which is not going to be changed. That's a network portion and host portion indication එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේක host portion එක මම කියන්නේ it's supposed to be changed. It might differ. It's prone to change. As I told, it could be 10 IP addresses, it could be 200 IP addresses, it might differ. ඒක 2 to the power value දෙකේ ගුණාකාරය කරන්නේ. 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 256 අනේ ආකාර තමයි යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඊළඟ ස්ටෙප් එක. ඒ ඉතුරු වෙලා තියෙන බිඳු ගාන 2 to the power value එකක් විදිහට ඉන්ඩිකේට් කරගන්නවා. දැන් මේක කීයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද? දෙකක්. එතකොට 2 to the power 2. මෙතන කීයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද? 2 to the power 8යි 6යි 14. බලන්න ඕගොල්ලෝ හදන්න බාන්න මේක. ඕගොල්ලෝ 2 to the power 9 දායි කියලා චෙක් කරන්න බලන්න. බොස් කියලා චෙක් කරන්න බාන්න. මම හරියද කියලා. වැරදෙන්න පුළුවන් මම. නිසා you better check it. So 4 steps completed. Then 2 to the power value එක 2 to the power 8. එතකොට ඒ value එක තමයි ඊළඟ step එක. 2 to the power 8 කියන්නේ 256. මෙතන එන්නේ 4. ඊට පස්සේ එනවා 16384 /23 එක එනවා 512. calculate කරලා බලන්න. Always මේක මේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ these are the basics. මේ basic එක දන්නේ නැත්නම් මේ IP addressing basic එක දන්නේ නැත්නම් networking තේරුම් ගන්න බෑ. concepts තේරුම් ගන්න හරි අමාරු වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? It's going to be boring. Extremely boring. එතකොට give up කරනවා. ගොඩක් දෙනෙක් networking a lot of crowd that I know hates networking because they have a difficult time understanding these basics. Therefore, rewind, get to know it, come back. You need to be profound. ඔයා මේ සම්බන්ධයෙන් හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න. rewind කරලා බලන්න. ඒක තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්නේ. The next step. මේ එක octet එකක්. මේ එක octet එක. මෙන්න මේ octet එක වෙන්න පුළුවන්. This can be this octet, this could be this octet, could be this octet. Goes the maximum. It starts with 0 and the very last is 255. 255 තමයි අන්තිම මේ ඔක්ටෙට් එකක අන්තිම එක 255. 255. හා මෙතනට ආවනේ. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා ඔයගලන්ට පොඩි ඒරියක්. මෙන්න මේක මතකද? මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවා. බිඳුව කියන්නේ 1 1 කියන්නේ 2 2 කියන්නේ එහෙම 3 0 is 1 1 is 2 2 is 3 මතකද මම කිව්වා. මතක නැත්නම් ඒක රිවයින්ඩ් කරලා බලන්න. ඒක මේ එකක තියෙන maximum value එක 255. The 256 are 256 is equivalent to 255. Why? 0 is 1, 1 is 2, 2 is 3, the 255 is 256. අන්නේ ආකාරය තමයි ඊට පස්සේ මේ range එක. This is the range. As always starts with a 0. Monkey. It always starts with a 0. And it ends with a 255. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. For a /24. But if you come to /30, it's a little bit different. හැබැයි මතක තියාගන්න always it ends with a 255. 255 ඉවර වෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. Habay, here you only have 4 IP addresses. 4 IP addresses. ඒ කියන්නේ බිඳුව 1 2 3. එතකොට කීයද? බිඳුව 1 නම් 1 2 නම් 2 3 නම් 3 4 නම් 4. Finish. That's it. මෙන්න මේ ආකාරය තමයි යන්නේ. එතනින් ඉවරයි. ඒ බ්ලොක් එක. බ්ලොක් එක. ඒකට කියන්නේ බ්ලොක් එක. ඒ බ්ලොක් එක එච්චරයි. හැබැයි මේක කන්ටිනියස්ලි යනවා. කන්ටිනියස්ලි යනවා මේ බලන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ පාර 4 පටන් ගන්න. 4 5 6 7. ඊට පස්සේ
8 9 10 11 ඒ continuously යනවා linear raised to 10.10.10.25 වෙනකන් continuously යනවා. හැබැයි මෙතන blocks තියෙන්නේ 4 blocks තියෙන්නේ 4 blocks. අපි තව example එකක් ගමු. පොඩ difficult /23 512ක් තියෙනවා. 512ක් එතකොට එකකේ තියෙන කීයද කිව්වේ 255යි. මෙන්න මේ වගේ calculation එක තමයි එතකොට එන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන්නේ. ඒක එතකොට උත්තරේ එන්නේ දැන් 256 ඒවා දෙකක් නේ. කියන්නේ ඒ 256 ඒවා දෙකක් 512යි. එතකොට ඒක මෙතන ඉවරුණාට පස්සේ ඒක කන්ටිනියු වෙනවා ඊළඟ octet එකට. You move to the next octet. So here you have 256 256 then moves to the next one. එතකොට එතන 256 එතකොට මේක තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. එකක 256 ඉවරුණාට පස්සේ ඒක අනිත් රේන්ජ් එකට යනවා. ඒක එතකොට තමයි 512ක් වෙන්නේ. අනිත් ආකාරයට. මොකද එකක දෙනවා කිව්ව කීයද? මේ කීය තියෙන 256. මේ කීයද? බිඳුව රේන්ජ් එකේ 256ක් තියෙනවා. එක රේන්ජ් එකේ තව 256ක් තියෙනවා. 256. That means 512. So it goes on. But have a look. මෙතන තියෙනවා පොඩි catch එකක්. This is the IP address. 10. It needs to go till from 10. So you need to start with the 0. Within 0 okay then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 annava meka iti block eකට. The block that this particular IP address belongs to මොකද්ද මෙන්න මේක. ඒක තමයි මෙන්න මේ calculation එකේ දක්වලා තියෙන්නේ. හදන්න බලන්න රිවයින් කරලා ආයි පරක් අහන්න. ඒකෙන් තව එක්සැම්පල් එකක් දීලා තියෙනවා කොහොමද 150 150 0 0 150 150 1 255 රේන්ජ් එක කොහොමද හැදුනේ කියන එක මම දක්වලා තියෙනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලා question එකට මොකද්ද question එක? මෙන්න මේකේ රේන්ජ් එක කියලා කියන්නේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක්. So it's a range. There's a starting, there's a ending. So there's a range associated. This is the answer, the range. So you can say that this is the total IP address range. මොකද්ද? Total IP address range. Total IP address. මම කියන්නේ මෙතන total usable IP address ඒවා different stories. මම ඒකට I'll come back. I'm just saying this is total IP address range කියලා තමයි මම මේකට හඳුන්වන්නේ. මම මේකම කරලා තියෙනවා /25 එකට බලන්න. මෙතනට කාපි කළානේ. එතකොට කීයක් තියෙනවනේ? 256ක් වෙන්න පුළුවන් එක octet එකක්. One octet could be 256. But here it's saying only 128, which means it starts with a 0 and it ends with a 127. 128කට ලඝු කිරීමකට භාජනය කිරීමක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට full octet එක තියෙනවා 256ක්. එතකොට බිඳුවේ ඉඳන් 255 වෙනකම්. ඒක එතකොට දෙකකට බෙදෙන්න පුළුවන්. You can that a full octet can may have till 256, which can be divided or split into 2 in this particular /25, yeah, as indicated. So the total IP address range for this particular IP address is this one. මේ steps කරලා බලන්න. rewind කරලා බලන්න. Right. Now another example. මම මේක ලේසි වෙන්න මම අදලම තියෙනවා. බිඳුව එක දාම හදලා තියෙනවා ඔයගලන්ට ඒක verify කරගන්න. Yeah. 10.10.10.55 මම කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා විදියට කරලා බලන්න. Do it the way that I indicated previously. Pause it,
do it and see the answers. Just don't run this video just because you have a video. Pause it, do this calculation and come back. Yeah, so you did to this particular point and it's 8. අටේ ඒවට තියෙනවා මෙන්න තියෙන අටේ පළවෙනි අට ඊට පස්සේ දෙවෙනි අට 55 වෙනකන් යන්න ඕනේ. 55 වෙනකන් යන්න ඕනේ. මේ තියෙන 55 මෙන්න මේ රේන්ජ් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ හදුවා නම් මෙන්න මේ රේන්ජ් එක තමයි 55 තියෙන. 55 කියන්නේ ඒ particular block එකේ මේ particular block එකේ 10 10 10 48 10 10 10 55 වෙනකම් block එකේ අන්තිම IP address එක තමයි මම ගානේ දීලා තියෙන්නේ. මේක තමයි ගානේ. අනේ ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට හදීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක යනවා අන්තිම වෙනකම් මම කියවනේ ඒක කන්ටිනියු වෙනවා කියලා. 255 වෙනකම් කන්ටිනියු වෙනවා කියලා. එතකොට මේක තමයි last block. අන්තිම block එක මේක තමයි. ඒ range එක. හැබැයි උත්තරය ඇවිල්ලා මෙන්න මේක. උත්තර මේක. මේම හදන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේකේ ඊට පස්සේ simplify formats තියෙනවා මීට වඩා. ඔළුවෙන් හදන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද තියෙනවා මීට වඩා. I will come back to it, yeah. /30 බලන්න හැබැයි මම /30 එකේ මෙන්න මෙතන යනකම් ඔයගොල්ලෝ හැදුවා. එතකොට එක block එක කොච්චරක් තියෙනවද IP addresses මෙච්චරයි. everything starts with 0. එතකොට මෙතන මෙතන වෙනස් වීම භාජනයක් නැහැ. ඒ භාජන වීමට වෙනස් වීම භාජන වෙන්නේ මෙතන ඉඳන්. The difference occurs from this point onwards. අන්නේ ඒ නිසා ඒක බිඳුව ඉඳන් තමයි පටන් ගන්න හැම වෙලේම. එතකොට බිඳුව 1 නම් 1 2 නම් 2 3 නම් 3 4 නම් අන්න 4 මෙන්න මෙතන තියෙන 4 තමයි ඔන්න ඔය කියවෙන්නේ. That's the 4 that I spoke now. So you can't stop like that. මේ පළවෙනි කළා කියලා stop කරන්න බෑ. You need to go till the 20th. 20 වෙනකම් යන්න ඕනේ. කොහෙද 20 තියෙනා? එහෙම හදාගෙන ගියාම එහෙම එන්න ඕනේ. Okay, do this calculation also. When you make calculation, you do it by yourself. Pause it and do it yourself. If you return, the answer is this. 55 වෙන්නේ මෙන්න මේ range එක. එතකොට දැන් මේ උඩ answers තමයි මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ මෙතන 10 range එකේ මෙතින් 10 range එකේ questions වල මෙතින් 10 10 10 10 10 /30 අන්න ඒවා ගැන තමයි මේ පල්ලෙන් ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ. ඒ range එකේ starting IP එකට කියන්නේ network address. last IP එක broadcast address. So in the total number of usable IP addresses, the starting IP address is the network address. Kita patam kan. හැබැයි you cannot allocate your device. ඔයගොල්ලන්ට මේ network address එකවත් broadcast address එකවත් ඔයගොල්ලන්ට device එකට දාන්න බෑ. router එකක් වේවා, layer 3 switch එකක් වේවා, PC එකක් වේවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක දාන්න බෑ. හැබැයි range එකට ඒක අයිති වෙනවා. දාන්න බෑ. එතකොට network address එක කියලා කියන්නේ it's an identifier. Network address is an identifier. Identify කරන එක. Broadcast is the last IP address. So ඔයගොල්ලන්ගේ range එකේ you should be able to identify the range and the network and the broadcast addresses that are associated. So here's the definition. The network address is the identification of the first IP address that's associated with it. And broadcast address is the last one. But if there's a broadcast that occurs, it goes via the broadcast address. Yeah? Same time as I explained, will not be allocated for any device. Similarly, you should be able to understand the broadcast and the network addresses associated in the above questions. Now we need to scale up. Have a look in this particular range.
48 49 50 51 52 53 54 55 ගණන් කළාද? කීයක් තියෙනවද? How many are there? Did you calculate? That's going to be 8. So I'm talking about here. Yeah? The total IP addresses are going to be 8. I told you cannot use 2, which are the network address and the broadcast address, that you cannot use. That means the total number of usable IP addresses. Previously it was the total number of IP addresses. Now it's the total number of usable IP addresses are going to be 6. The usable IP address range, if you remove the 48 and the 55, which you cannot indicate to a particular device, you cannot allocate to a particular device, thus the usable IP address range is the 49 to 51. So have a look. අනිත් එකත් කරලා බලන්න. In this range you have total number of 4 IP addresses. You can't use 2. That's static. දෙක කියන එක static. And the usable is going to be this. Have a look. Do the calculations and see. Alright. Now we come to the very last part. So if you are being given a particular IP address and been asked the network address, broadcast address, total number of IP addresses, the total number of usable IP address, the total IP address range, total usable IP address range, subnet mask. I'll do it. Don't worry when it comes to that question, that part. You need to do the calculation step by step. Remember how you started it? How you calculate the 25? This is the subnet mask. I'll come back to it. It's a relevancy between these two that are allocated as the subnet mask. I'll come back to it. Can you remember the hosts and the network portions that you allocated and the 2 to the power value? And the 2 that's indicated here are the IP addresses that you cannot read, cannot allocate to a device. Device එකට allocate කරන්න බැරි දෙක තමයි එතනදී indicate කරලා තියෙන්නේ. So you need to go on and go on and go on calculate till you get the particular range. මේකෙදි කොච්චරක් තියෙනවද මතකද? /25 එකේදී 128ක් තියෙනවා මතකයිනේ. බිඳුවේ ඉඳන් 127 වෙනකන්. හරි 127 කියන්නේ 128. අනේ ආකාරයට ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ 150. මෙතන බදගත් වෙන්නේ 150යි 250. 250 කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඒද 250 තියෙන්නේ දෙවෙනි බ්ලොක් එකේ. ඔය තියෙන දෙවෙනි බ්ලොක් එකේ. දෙවෙනි බ්ලොක් එකමයි ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙන්නේ. ඒක මේ කන්ටිනියස්ලි යනවා කියලා. එතකොට මේ දෙවෙනි බ්ලොක් එකේ තමයි මේකේ ආන්සර් එක තියෙන්නේ. අනේ ආකාරය තමයි IPV4 addressing තියෙන්නේ. I have to do the subnet mask. A calculation එකනේ මෙන්න මේ ආකාරයට. There's a table. I'll draw the table. So you can have a horizontal line and you can have bars like this. මේ භාෂාවෙන් කියන්නේ අපර් බාර් එක රීඩ් කරන්න ඕන විදියක් තියෙනවා. පල්ලෙහා බාර් එක රීඩ් කරන්න ඕන විදියට. So it says 128 192 224 240 248 252 254 255 apa එක 1 2 4
8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. This should be known to you. Make a katapadang karagate yutume. So above you read from your right to your left. Sorry about it. That's the wrong thing. The below one goes from your left to your right. The above goes from your right to left. And like this. And then the below part. Put a square for it. This particular table, this part. This is the part that's associated with the subnet mask. This is the part that's associated with subnet mask. Yeah. This is the first one. Mata man kiwa 8 bits. Third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Right. अब यार example लेके जाना hyper. अब example ले. And මේ example /25. එතකොට 8 කියන්නේ මොකද්ද? මට මෙන්න මේ line එක. second line එක. ඒක තමයි associate වෙන්නේ සබ් 8 කියන්නේ මොකද්ද? බලන්න මෙතන 8 තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන 8. 8. මම ඒක calculate කරනම් orange color එකේ. 8 associate වෙන්නේ මේකත්. එතකොට ලියන්න මොකද්ද? You write it 255. අන්න ලියනවා. ආයෙ බරක් 8 කියන්නේ මොකද්ද? Associate with 255. This one 255 and 1 කොහෙද බලන්න ඕනේ this table over here this one that's right it's indicated 1 to 8 so that's how it's going to work and just an example another example if it says 10.10.10/30 කළා බලන්න අර මං කිව්ව විදිහට මේ ටේබල් එක associate කළා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ කොහොමද. එතකොට 8 8 8 6 තමයි 30 කියලා තියන්නේ. then 255 255 255 it was high කියන්නේ මොකක්ද? how look 6 252 252 अन्यम තමයි හදන්නේ. So it's pretty easy. The subnet mask is pretty easy. So this set of calculations to be done through your head is required. There are easy ways that you can calculate. This is the basic level of IP address allocation. In the upcoming videos we can discuss more about it with steps going on and the way methods of how you can calculate it without doing the steps can be discussed further. So that's IP addressing to you. Thank you very much for watching. Have a nice day.